Okay, so since we are done with the measures of position for and group data, this time, ang ato na i-discuss is all about the measures of position for group data. So, particularly, ato ta mag-focus sa deciles. Ang manasad ta nag-discuss about the quartiles for group data last meeting during our online class last Monday. So this time, we will discuss about the deciles for group data. So again, recall that deciles are those values that divide the total frequency into 10 equal parts. So same ra gihapon ang ato gamiton. Same ra ang gamiton nato na formula when we use the group data na gani, no? So pareha lang, the only difference is that ang ato mga denominator kining 10 diri. Pag abot sa deciles, this is 10. Pag abot sa quartiles, that is 4. Pag abot sa percentiles, that is 100. So mao lang jud ang ilang kalahian. So the following formula is used in finding the deciles of group data. So we have here dk. So this is the deciles is equal to LB is the lower boundary of dk class plus k is the n quartile. So ang atong n quartile is from 1 to 9 ni siya since we are talking about deciles. And here times n is the total frequency over 10. Again, nganong 10 na siya tungod kay deciles ang ato ang ginapangita. Minus the CF sub B. So CF sub B is the cumulative frequency of the class before the DK class over FD of K. So kinsa man ning FD of K, this is the frequency of the DK class. So again, ingani ang pagkuha nato or kini na formula ang ato gamiton when we calculate for the dk class. So that is dk class is equal to k times n over 10. N is the total frequency and k is the nth quartile where n is equal to 1 to 9. So unsaon man nato siya? For example, we are tasked to calculate the 7th decile of the mathematics test course of 50 students. So again, group data na ni. So nakagrupo na ang ato data no naatay 50 na ka students. So naatay ilang score is 21 to 21 to 50 na yung mga nag-score. So 46 to 50 na upat ka estudyante ang naka-score sa math og 46 to 50. Na 8 ka estudyante ang nakakuha og score na 41 to 45. So and so on. So unsa may una nato na pangitaon? We will have to determine first the lower boundaries. Do not forget to determine the lower boundaries. So, ang galito nato pag-solve for the lower boundaries. So, ang mga lower class nato mo ni siyang 46, 41, 36, 31, 26, and 21. Mo ni ang ato mga lower class. Kung when we find for lower boundaries, simply ra ato lang ni siya minusan ng 0.5. So 46 minus 0.5, the answer is 45.5. 41 minus 0.5, the answer is 40.5. 36 minus 0.5, the answer is 35.5, and so on. Nga na pagkuha sa atong lower boundaries. Mao na ang step number 1. Okay. Step 1B is for us to determine the cumulative frequency. So, unsaon man na nato siya pag-determine sa atong cumulative frequency. Simply ra, ato ta magtan-aw sa frequency. Unsang ato pinakaunahan diri sa ubos that 6. Mo nang ato ibutang diri sa pinakaubos pod ng 6. Uy, nakita ra ni Jo? Mo ni ang pinakaubos nato na frequency. Asa ni nato siya ibutang diri. Okay, follow ta 6. And then 6 plus 12, the answer is 18. Mo ni diri nato ibutang ng 18. 18 plus 9, the answer is 27. 27 plus 11, the answer is 38. 38 plus 8, the answer is 46. 46 plus 4, the answer is 50. So, mo ni ang ato pagkuha sa cumulative frequency. Now, naana tay lower boundaries, naana po tay cumulative frequency, unsay sunod nato nang himuon. Step 2 is for us to calculate the D7 class. So, kung D7 ta, pasabot ang ato K is 7, ang ato N is equal to 50, nga nung 50 siya, tungod kay naatay 50 ka students nga ning test sa score.
So, ato na siya i-calculate. 7 times n. Ang ato n is 50. So, 7 times 50 divided by 10. The answer is 35. So, ato pangitaon si 35. No, this means that we need to find the class interval where the 35th score is contained. So, asa man na nato pangitaon sa si 35? Adto ta maglantaw sa cumulative frequency. Asa man na under si 35? Sa 6, dili. Sa 18, dili. Sa 27, dili. Sa 38, yes. Kay unsay pasabot ani? See, this is, ang kining sa 38 na part is from 28 to 38. So, si 35, ma-fall si dya diri na cumulative frequency. Pasabot, kini si dya, mao na ni ang ato, koan. Kibali, D sub 7 na class. So, dirita mag-focus. Sa formula nato kagaina, sa to ato formula earlier, okay, mo na dayon ni ato pangitaon. Pangitaon nato si LB, pangitaon nato si CFB o si frequency. Si cumulative frequency before the decay class, frequency of the lower boundary. So, balik ta diri. Okay. So, ato dayon pangitaon. Kinsa man ang ato N, that's 50, we know. Si cumulative frequency before the decay class. So, before daw, mao man ang ato cumulative frequency. Before ana, mao ni ang ato, kini CFB. Before. So, 27. Si FD7, mao ni ang ato frequency. So, ato ra ni siya tupungon, mao ni ang ato frequency. And then, ang ato lower boundary is kay 35.5. And ang ato I is equal to 5. Nga naman, kung imo ni i-minus si 26 sa 21, the answer is 5. 31 to 26, 36 to 31, 41 to 36, and 46 to 41. Ang ilang mga answer diha kay 5 na siya. So, mo na ang ato class width. I is equal to 5. Mo na nato gikuha si 5. Next. Okay, we will now solve D7 using the formula. The lower boundaries kay mao man ni 35.5. 7 ang n nato kay 50, alista na rin nato 50. Kining si cumulative frequency before the decay class is 27 and si frequency nato is 11. So ato siya i-substitute ngana na dadyon. Una i-multiply sa nato 7 times 50 divided by 10. I-minus nato sa 27, ang answer nila i-divide by 11 and then i-multiply sa 5. So, ang answer, mo yato yung plus sa 35.5. Nakakuha dayon taog 39.14 na final answer. Okay, pwede ra na niyo i-compute pag ala, ato i-check 7 times 50 divided by 10 minus 27 divided by 11 times 5 plus 35.5. The answer is 39.14. That's correct. So, unsay pasabot ani niya? This means that, therefore, 70% of the students got a score less than or equal to 39.14. Pasabot, since ang ato Deciles 7 man no, D7, so pasabot na, 70% sa mga estudyante nato ang nakakuha og score na less than or equal to 39.14. Okay, so it's 11:50 padayon ta. So proceed ta sa atong ikaduha na or ikatulo na topic.